Geometry lesson 5 classifying of triangles according to their angles. هناخد the types of triangle according to its angle. The type of triangle according to its angle: acute angle triangle, obtuse angle triangle, right angle triangle. الacute angle triangle بيكون 3 angles acute. الobtuse angle triangle بيكون 1 obtuse و 2 acute angle. الرايت angle triangle بيكون 1 right angle و 2 acute angle. دول types of triangle according to its angle. To determine the type of triangle according to its angle in case of knowing the length of its side. عايز أعرف type of triangle according to its sides. According to knowing the length of its side. To know the type of triangle according to its angle in case of knowing the length of its sides بعمل ايه؟ We compare the square length of the longest side. بجيب longest side أعمل له square يعني power 2 and the sum of square of other two sides وبعمل square of other two sides. باخد ال two sides التانيين أعمل لهم power 2 وأجيب السم. For example, right angle triangle. الرايت انجل triangle طبعا دي right angle باخد longest side. longest side الهايبوتنس. longest side power 2 equal the sum of square of other two sides. في right angle triangle بيكون longest side power 2 equal the sum plus of square power 2 of other two sides. AC power 2 equal AB power 2 plus BC power 2. AC power 2 equal AB power 2 plus BC power 2. That's a right angle triangle. For obtuse angle triangle, the square of longest side power 2 greater than the sum of square of other two sides. AC power 2 طبعا احنا عارفين ال longest side في الأوبتيوس هو ال opposite to the obtuse angle. ال AC power 2 greater than ال AB power 2 plus ال BC power 2. ال AC power 2 ال longest side power 2 greater than the sum of square of other two sides. Greater than the sum of square of other two sides. في acute angle triangle the square of longest side power 2 smaller than the sum of square of other two sides. ال AC power 2 smaller than ال AB power 2 plus ال BC power 2. ال longest side power 2 smaller than ال AB power 2 plus ال BC power 2. Example 1 بيقول لنا determine the type of greatest angle in triangle ABC. عندي triangle اسمه ABC السايدز بتاعته ال AB 9 سنتيمتر ال BC 10 سنتيمتر وال AC 12 سنتيمتر. جاب ال length of each side وعايز أعرف ال type of greatest angle. عشان أعرف ال type of greatest angle ال greatest angle هتكون opposite لل greatest side. مين ال greatest side؟ ال greatest side هو ال AC عشان ال AC 12 سنتيمتر ده 10 ده 9 يبقى ده ال longest side. ال AC power 2 باخد ال longest side أعمل له power 2. ال AC power 2 يعني 12 power 2. 12 power 2 equal 144 ده ال longest side. اخد ال other two sides أعمل لهم power 2 وأعمل لهم sum. ال AB power 2 plus ال BC power 2 يعني 9 power 2 plus 10 power 2. 9 power 2 plus 10 power 2 هتطلع 181. يبقى أنا خدت ال longest side عملت له power 2 خدت ال other two sides عملت لهم sum of each square of other two sides. sum of square of other two sides. هنا longest side 144 والsum 181 بعمل compare ما بين ال longest side والsum of square of other two sides. طلع إن ال longest side smaller than the sum of square of other two sides
يبقى ده هنا greatest angle is acute. يبقى لما يكون ال square of longest side smaller than the sum of square of other two sides يبقى greatest angle is acute. example 2 بيقول لي ال AB ب 5 سنتيمتر، ال BC ب 12 سنتيمتر، وال AC ب 13 سنتيمتر in triangle ABC. عندي triangle ABC دول اللينس بتاعت each side. عايز اعرف ال type of greatest angle. ال greatest angle is opposite to greatest side. ال greatest side اللي هو ال AC عشان ال AC 13 سنتيمتر. هاخد ال AC اعمل له باور 2. ال AC باور 2 يعني 13 باور 2 equal 169. هعمل sum of square of other two sides. هاخد ال other two sides الاتنين التانيين اعمل لهم plus وباور 2. 5 باور 2 plus 12 باور 2 equal 169. يبقى انا عملت square ل longest side، عملت sum of square of other two sides. هنا هعمل comparing بقى ما بين ال longest side والsum. ال longest side طلع 169 طبعا ال square of longest side و square of sum طلع 169 يعني الاتنين equal. لما بيكون الاتنين equal بتكون ال greatest angle is right. لو ال AC باور 2 ال longest side باور 2 equal the sum of square of other two sides هتكون ال greatest angle is right. example 3 a triangle ABC ال AB ب 7 وال BC ب 16 وال AC equal 14 centimeter. The lengths of each side. عايز أعرف ال type of greatest angle. ال greatest angle opposite to greatest side. ال greatest side ال BC. ال BC equal 16. يبقى ال BC باور 2 equal 16 باور 2 equal to 156. يبقى أول حاجة بجيب ال longest side أعمل له باور 2. بعد كده باخد ال other two sides أعمل لهم sum of each square. 7 باور 2 plus 14 باور 2. 7 باور 2 plus 14 باور 2 تطلع 245. بعد ما بجيب ال longest side باور 2 وأعمل sum of square of other two sides بعمل compare ما بينهم. هلاقي إن greatest side باور 2 greater than the sum of square of other two sides. لما يكون ال longest side greater than the sum of square of other two sides the greatest angle is obtuse. يبقى لو longest side باور 2 smaller than the sum of square of other two sides هتكون greatest angle acute. لو longest side باور 2 equal the sum of square of other two sides هتكون greatest angle is right. لو longest side باور 2 greater than the sum of square of other two sides هتكون greatest angle is obtuse. ممكن يجي proof. هنا triangle ABD ال AD 17 ال AB ب 8 ال BC ب 9 وال DC ب 12. Determine the type of triangle BCD according to angle. triangle ABD طبعا ده right angle. ال AB ب 8 سنتيمتر وال DC وال AD ب 17 سنتيمتر وميجر انجل ABD equal 90. من بايثاغورس هجيب ال BD. In triangle ABD says measure angle ABD equal 90 therefore ال BD power 2 equal ال AD power 2 minus ال AB power 2. عشان الهايبوتنس هو الكبير فهعمل minus 17 power 2 minus 8 power 2 equal to 125. يبقى therefore ال BD equal square root 225 equal 15 سنتيمتر. يبقى أنا جبت ال BD من بايثاغورس. ال BD equal square root 17 power 2 minus 8 power 2 equal 15 سنتيمتر. بعد ما جبت ال BD equal 15 سنتيمتر هدخل على triangle BCD. In triangle BCD عايز يعرف ال type of angle.
type of triangle BCD. type of triangle BCD according to its angle هاخد ال longest side اعمل له باور 2. ال longest side في triangle BCD هو ال BD. يبقى ال BD equal 15 سنتيمتر ده ال longest side. ال BD باور 2 equal 15 باور 2 equal to 125. يبقى خدت ال longest side عملت له باور 2. هعمل sum of square of other two sides اللي هو ال BC وال CD. ال CD باور 2 plus ال BC باور 2 equal 12 باور 2 plus 9 باور 2 equal to 125. يبقى أنا خدت ال longest side باور 2 عملت sum of square of other two sides طلع 225. هنلاقي إن ال longest side باور 2 equal the sum of square of other two sides. ال BD باور 2 equal ال CD باور 2 plus ال BC باور 2. يبقى ال triangle is right angle triangle عشان ال greatest angle is right. يبقى therefore triangle BCD is right angle triangle. Example 2. In the opposite figure, ABCD is a parallelogram. BC equal 15 centimeter. CD equal 8 centimeter. Will AC equal 19 centimeter. Prove that an angle ABC is an obtuse angle. أول حاجة هو قال إن ال ABCD is a parallelogram. في parallelogram each two opposite sides are equal in length and parallel. If CD equal 8 centimeter يبقى ال AB equal 8 centimeter. أقول له since إن ال ABCD is a parallelogram يبقى therefore ال AB equal CD equal 8 centimeter. هو عايز يثبت إن الانجل ABC is obtuse angle. ال ABC is obtuse angle. يبقى أنا هاخد triangle ABC. أقول in triangle ABC. triangle ABC اللينس بتاع ال AC 19 سنتيمتر. ال BC 15 سنتيمتر. وال AB 8 سنتيمتر. عشان هجيب ال type of angle هجيب ال longest side. ال longest side ال AC عشان 19 سنتيمتر. ال AC باور 2 equal 19 باور 2 equal 361. يبقى أنا خدت ال square of longest side طلع 361. هعمل sum of square of other two sides. ال other two sides 15 و 8. يبقى 15 باور 2 plus 8 باور 2. 15 باور 2 plus 8 باور 2 طلع 289. يبقى خدت ال longest side باور 2. عملت sum of square of other two sides. هعمل compare ما بينهم هلاقي ان ال longest side باور 2 greater than the sum of square of other two sides. لو longest side باور 2 greater than the sum of square of other two sides يبقى ال angle ABC is an obtuse angle. عشان ال obtuse angle is the opposite to the greatest side. greatest side 19 طلع greater than the sum of square of other two sides يبقى ال angle is obtuse angle.